সবাইকে শুভ নববর্ষ। আর আজকে কি খাবো, আজকে দুপুরে ভিডিওটা করতে পারিনি, রাত্রে করছি, তাই অল্প অন্ধকার হবে, সবাই অল্প মানিয়ে নেবেন। কিছুটা অন্ধকার হবেই, কারণ রাত্রের তো দিনের আলোটা নেই। আর খাওয়ায় কি আছে বলে দিচ্ছি। এখানে আলু সিদ্ধ আছে, এখানে ডাল আছে, এখানে মাছের ঝোল করা আছে, আর এখানে চিকেন কারি আছে। চলুন খাওয়া শুরু করা যাক। এখন খাবো মাছের ঝোল দিয়ে। রাত্রে খাওয়ার তো মাছটা পুরো খাবো না, অল্প ভেঙে নিয়েছি, মাংস খাবো। আজকে দুপুরে সময় পাইনি, তাই ভিডিও বানাতে পারিনি। ঝোলটা ভালোই হয়েছে খেতে, পেঁয়াজ দিয়ে করা, পেঁয়াজ বেগুন দিয়ে। এখন খাবো চিকেন কারি দিয়ে। ঝোলটা ভালোই হয়েছে খেতে, ঝাল খুব একটা বেশি হয়নি।
ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। আর এই টুকরোটা খেলাম না, আমাদের বাড়ি একটা ডগি এসেও খেয়ে নেবে। রাত্রেবেলা বেশি খেতে নেই, আমি খেতে পারি না, তাও দুপুরে ভিডিওটা করতে পারিনি, তার জন্য রাত্রে ভিডিওটা বানালাম আপনাদের জন্য। আপনারা পাশে থাকবেন, ঠিক আছে? আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। থ্যাংক ইউ।